హాయ్ హలో హౌ ఆర్ యూ వెల్కమ్ టు కుశల్ అకాడమీ ఎంపిక మీది శిక్షణ మాది. డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు మీకు కొత్త టాపిక్ తోటి నేను వచ్చాను. దట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. చాలామంది ఇది కష్టంగా ఫీల్ అవుతారు. మీరేం భయపడకండి. ఈరోజు నేను మీకు ఇది చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వబోతున్నాను. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ పెన్ను మీ బుక్ తోటి సిద్ధంగా ఉండండి. Myself Dr. K. Kusal Kumar. You are watching Kusal Online Academy YouTube channel. Okay, already we know that R equal to ml into ne square tau into a. So లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ ఈక్వేషన్ని మనం డెరైవ్ చేసాము. ఎవరైనా సరే ఇది ఎలా వచ్చింది అనేది అర్థం కాకపోయినా ఈరోజే కొత్తగా ఇది మీరు చూస్తున్నట్లయితే దీని ముందు వీడియోని వాచ్ చేయండి. నేను డిస్క్రిప్షన్ లింక్లో నేను పెడతాను. ద ఎలక్ట్రికల్ రెసిస్టెన్స్ అనే టాపిక్ మీరు చూసి ఇది ఎలా వచ్చిందో మీరు చూడండి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ వాచ్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో హియర్ we know that R equal to ml by ne square tau into a, where m equal to the mass of electron, L equal to the length of conductor, and n equal to the number of electrons per volume, E equal to the charge on electron, and tau equal to the average relaxation time. అలాగే A equal to the area of cross section of the conductor which is perpendicular to the current flow. A equal to the area of cross section of conductor. It is perpendicular to the current flow. Okay, so ఇవమ్మా వీటి మీనింగ్ ఇది. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ లో m ఈక్వల్ టు ది మాస్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, దట్ వాల్యూ ఈస్ కాన్స్టెంట్, అండ్ లెంత్ ఈజ్ ఆల్సో గివెన్ సమ్ 2 meters and 3 meters, and it is not dependent, it is not temperature dependent. Mass is also not temperature dependent. And n equal to the number of electrons per volume, that means it is the free electron density. It is depends upon the current, it is depends upon the temperature. That means if the temperature changes, the number of electrons are changes. So అది ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనం చూద్దాం. అలాగే E is the charge on one electron, that value equal to 1.6 into 10 to the power of -19, that value is constant. ఓకే, దాంట్లో మనకి ఎటువంటి చేంజ్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్ టౌ ఈక్వల్ టు ది యావరేజ్ రిలాక్సేషన్ టైం. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో టెంపరేచర్ డిపెండెంట్. అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఈ యావరేజ్ రిలాక్సేషన్ వాల్యూ అనేది కూడా చేంజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ A ఈక్వల్ టు ది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్. ఇట్ ఈజ్ నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది టెంపరేచర్. దట్ మీన్స్ ఇన్ దిస్ ఈక్వేషన్ R equal to ml by ne square tau into A, only the n value and the tau value are temperature dependent. N value is depends on the temperature, and tau average relaxation time is also depends on temperature. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఎన్ వాల్యూ చేంజ్ అయితే దాని రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, రెసిస్టివిటీ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, అలాగే టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినప్పుడు టౌ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, టౌ చేంజ్ అయితే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఓకే, సో దీంట్లో నేను ఫస్ట్ ఐ హావ్ టేకెన్ కండక్టర్స్. conductors. In conductors,
if temperature is increases, if temperature is increases 0.1, if temperature is increases, please జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మా, చాలా ఈజీ, కష్టమేం కాదు, జాగ్రత్తగా వినండి. if temperature is increases, temperature increase అయితే what happened? If the temperature increases, the vibration of the electron is increases. If the vibration of the electron is increases, the collisions are increases. If the collisions are increases, the average relaxation time is decreases. From this equation, if average relaxation time is decreases, the resistance value is increases. So this is happened when the temperature is increases. Okay, please write, note down. If temperature is increases, what happened? Vibration of electrons increases. Vibration of electrons increases and collisions increases. Collisions increases, so that the average relaxation time decreases. That means if temperature is increases, the average relaxation time is decreases. If the average relaxation time is decreases, what happened? R value is increases. If R value is increases, we know that R equal to rho L by A. If R value increases, automatically the resistivity value is also increases. So idamma jarigedi, temperature change aithe, temperature increase aithe tau value అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది, tau value డిక్రీజ్ అయితే resistance value is increase అవుతుంది, అలాగే resistivity value is also increases. Now coming to the second point, if the temperature increases, the ionization of the electron is also increases. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల ఏమేం జరుగుతుంది? ఒకటి, వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెండోది అయనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఓకే, ఇప్పుడు అయనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందో మనం చూద్దాం. ఇఫ్ అయనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఇంక్రీజెస్, ఇఫ్ అయనైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజెస్, the number of electrons in the conductor increases. The number of electrons in the conductor increases. See here, if ionization of electrons is increases, what happened? The number of electrons is increases. Here see, from this equation, R is inversely proportional to 1 by N. That means if the number of electrons are increases, what happened? The resistance value is decreases. So therefore, if temperature is increases, if the temperature is increases, N value is also increases. If N value is increases, what happened? From the relation, R value is decreases. If R value is decreases and resistivity value is also decreases. So this is happened. So dear students, conductors లో మనకి 2 cases ఉన్నాయి. కండక్టర్స్లో టెంపరేచర్ చేంజ్ అయినప్పుడు మనకి రెండు విషయాలు చేంజ్ అవుతాయి. ఒకటి ఏం చేంజ్ అవుతుంది? వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెండోది అయనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఇఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ది electron is increases, what happened? The number of collisions are increases. If the collisions increases, the average relaxation time is decreases. If average relaxation time is tau, if the time is decreases, what happened? The resistance value is increases. If the ionization of the electron is increases, what happened? The number of electrons are increases. If the number of electrons are increases, what happened? The resistance value is decreases. If the resistance value is decreases, the resistivity value is also decreases. That means one time the resistance value is increases,
One time the resistance value is decreases. What happened? What is the resultant value? Dear students, here I am giving one important note here. Please keep in mind the number of electrons in a conductor per volume equal to 10 to the power of 29. That means వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అంటే ఈ ఒక కండక్టర్లో మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 10 పవర్ 29 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయమ్మా? 10 పవర్ 29 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో 10 పవర్ 29 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంక్రీజ్ అయినా కానీ అది అంత పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ కాదు. దానివల్ల పెద్ద చేంజ్ ఏం అవ్వదు. ఎందుకంటే 10 పవర్ 29 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే కొన్ని కోట్ల 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 ఎలక్ట్రాన్స్. దాంట్లో ఒక 10, 20, ఒక 100 యాడ్ అయినంత మాత్రాన మనకు వచ్చే వాల్యూలో పెద్ద చేంజ్ ఏమి ఉండదు. కాబట్టి దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. దిస్ వన్ ఈజ్ ఇన్సిగ్నిఫికెంట్. That means it is not important, so that we neglect this case. So we only consider the vibration of the electrons increases and collisions are increases, so that the average relaxation time is decreases. That means we only consider if the temperature is increases, tau is decreases, so that the resistance value is increases, so that the resistivity value is increases. Only we consider this case. We are not considering this case because it is insignificant. This one is the significant. Okay, so this is the effect of the temperature on the resistance or resistivity in the conductors. Now NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి ఒక గ్రాఫ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. That is also very important. Now you draw the graph between temperature and R over rho. So see here, it is the insignificant. Second case is the insignificant. We only consider the first case. If the first case, the temperature is increases, the resistance value is also increases, so that we get the graph is like this. Okay? Okay. Note cheskondi. Mana next topic loki veldam. The next one is the semiconductors. Semiconductors lo ela untundo chuddam. The examples of the semiconductor is silicon, germanium. Dear students, the difference between the conductor and semiconductor is, in my explanation point of view, in conductors at room temperature we have 10 power 29 electrons, but in semiconductor at room temperature there is no free electrons. There is no free electrons. Please keep in mind, this is the difference in the semiconductor and conductor. In conductor at room temperature we have 10 power 29 electrons in the conductor initially. Okay, further if the temperature is increases, the number of electrons are increases and the tau value is decreases. So already we have 10 power 29 electrons, so that we are not considering the increased electrons in that case. Okay, already మనకి 10 పవర్ 29 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైనా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మనం ఆ కేసుని కన్సిడర్ చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ ద ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూ. బట్ హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఎట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దేర్ ఈస్ నో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఇన్ టూ కేసెస్. In the first cases, what happened if the temperature is increases, we know that the tau value is decreases. If the tau value is decreases, the resistance value is increases and the resistivity value is also increases. In the second point, if the temperature is increases, the n value is increases. If the n value is increases, r value is decreases and the resistivity value is also decreases. See here, in the first case, ఏదే కండక్టర్లో మనం ఏం చేసామంటే దీన్ని అంత ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోలేదు. ఎందుకు తీసుకోలేదు అని అంటే ఆల్రెడీ ఇన్ ద కండక్టర్ అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ వీ హ్యావ్ 10 పవర్ 29 ఎలక్ట్రాన్స్. దీస్ ఆర్ వెరీ 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 హై అమౌంట్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. దాంట్లో ఒక 10 యాడ్ చేసినా ఒక 10 తీసేసినా పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు. బట్ నౌ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ది semiconductor, now there is no any free electrons.
సో ఇప్పుడు ఇందులో ఏవైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ సిగ్నిఫికెంట్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ హియర్ దిస్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెంట్, దిస్ ఈస్ ద significant. Please keep in mind. And here the first case is not dominant here because it is dominant here. The n value, the number of electrons are increases very huge amount here. సో ఇక్కడ ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఈ ఫ్యాక్టర్ అనేది డామినేట్ చేస్తుంది, ఈ ఫ్యాక్టర్ అనేది అంతగా డామినేట్ చేయదు. సో దట్ we only consider second one. So this is only significant in the case of the semiconductor. Now you draw the graph between temperature in terms of Kelvin and it is the resistivity or rho. If you draw the graph, we get the graph is like this. So these are the characteristics of the temperature versus resistivity value. Okay students, so ఇంతకంటే ఇక ఏమీ లేదు. ఏమైనా కష్టంగా ఉందా చూడండి. ఓకే నోట్ చేసుకోండి. And next C, for some alloys like nicro. Okay. So in this type of alloys, if the temperature is increases, the resistance value and the resistivity value is not affected. సో ఇవి టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవ్వవు. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినా టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయినా కానీ రెసిస్టివిటీ వాల్యూ కానీ అలాగే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కానీ ఈ రెండిట్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. దట్ మీన్స్ if you take the graph here, it is the temperature in Kelvin and it is the resistivity or resistance. Okay, here if the temperature is changes, these values are not changes, these values are always constant. Okay, so these are the very important topics. So this is the total concept about the effect of temperature on resistance or resistivity. Okay, note cheskondi amma. Okay, next, temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance. It is represented by alpha. Okay, if we heat the conductor, or if we heat the conductor or if we heat the resistance, what happened? The temperature changes. The temperature is changes T to T plus dt, and the initial resistance is also changes R plus dr. When if we heat the conductor, so that automatically the resistance is increases, so that the T value is changes T plus dt and the R naught value is changes R naught plus dr. From these T equations we conclude the dr is directly proportional to dt and the dr is also proportional to the R naught. So this is equation number 1, this is equation number 2. From these two equations we can write dr is directly proportional to R naught into dt, therefore dr equal to alpha into R naught into t. So this is the very important equation. This is the third equation. So this is the change in the resistance value equal to alpha into R naught into t. Okay, now what happened? We integrate on both sides. We integrate on both sides here. Integration of the dr, here this is the R naught, this is the RF, so this is the initial value, this is the final value, equal to integration of
So this is the T initial, this is the T final into alpha into R naught into, so sorry, this one equal to dt, R naught into dt. Okay, so here I can write here integration of, as it is ఇక్కడ ఇది రాసేస్తున్నాను, integration of R naught into R naught to RF into TR, that is equal to, here R naught value is constant, దీని ముందుకు తీసుకొని రండి, and alpha value is temperature dependent, but మనకి ఇచ్చే ప్రాబ్లంలో 99% cases alpha value is constant, so that here I am considering alpha is also constant, so that నేను ఇది ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను, alpha into R naught, that is equal to temperature initial to temperature final into dt. ఓకే, ఆల్ఫా అనేది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయితే ఏం చేయాలనేది నేను మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను, బట్ ఇన్ మెజారిటీ కేసెస్ 99% కేసెస్ వీ టేక్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 into r equal to r, here the limits are lower limit and upper limit, and alpha into r naught equal to 1 into dt equal to t, here the limits are t in minus t final. Now you substitute the limits here. How you substitute the limits? Upper limit minus lower limit. First upper limit substitute cheyandi, minus lower limit. You substitute upper limit minus lower limit, rf minus r naught equal to alpha into r naught into initial final t final minus t initial. Okay, now you r naught ని ఇటువైపు తీసుకొని వెళ్తే we get rf equal to r naught plus alpha into r naught by t final minus t initial value. rf equal to ఇక్కడ నుంచి r naught కామన్ తీయండి, r naught కామన్ తీస్తే we get 1 plus alpha into ఈ tf మైనస్ t ని డెల్టా t గా రాయండి, డెల్టా t, వేర్ delta t equal to t final minus t initial. Okay, so this is very important topic. Okay, we know that r equal to rho l by a, so that here we are writing rho f by l into a, r naught equal to rho naught by rho naught l into a, and remaining is same 1 plus alpha into delta t. So l cancel, a cancel, so we get rho f equal to rho naught into 1 plus alpha into delta t. So this is the equation consists the resistivity value. Okay, let us take this equation here. See, I am writing here continuation. I am taking that equation, rf equal to how much, r naught into 1 plus alpha into delta t. You take rf by r naught this side, so we get rf by r naught equal to 1 plus alpha into delta t, and 1 ఇటువైపు తీసుకొని వస్తే we get alpha into delta t equal to rf by r naught minus 1. You take LCM here, we get rf minus r naught by r naught. So this is the alpha into delta t. Therefore alpha equal to rf minus r naught by r naught into delta t. So this is the formula for calculating the coefficient of the temperature, alpha equal to rf minus r naught by r naught into delta t. So please keep in mind these three important points. For conductor alpha value is positive. For semiconductor alpha value is negative. For alloys
for alpha is alpha value equal to 0. Okay, so this is the total concept about the temperature coefficient of the resistance. Dear students, చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాను. ఒకవేళ మీకు ఒకసారి విన్నప్పుడు అర్థం అవ్వకపోతే రెండోసారి వినండి, మీకు చక్కగా అర్థమవుతుంది. Thank you.